हाम्रो काम भनेको तिमीले किन बढायो त त्यो किन बढायो भने त्यो अनुसारको बिल ल्याउनु तपाईको बिल ल्याउने र उनीहरुसँग क्वेशन सुन्ने उनीहरु अपोजिसनमा आउँछ हामीले लाइक द्याट्स व्हाट वी नीड टु बी भेरी मच लर्निङ वी हैव टु नो द हामी त पोलिसी बनाउने हो नि त हजुरको so that's what it is. So you can see I sit next to vice chair and chair, but I'm not the chair or anything. People are confused because I'm on the front. So and these are the delegates. Tabaiko ani like we don't go by like party ko jasto khasai tyo tabaru if you come here for 5 days you don't find out kun samsad chai which delegate is from which party, you don't know. Like we work so closely. कुनै बिलमा त हुन्छ लाइक देयर माइट बी फिलोसफिकल डिफरेन्स बेसिकली डिभर्सिटीका बिलहरू अलिकति बढी दिउँ भने डेमोक्रेट चाहिँ मोर इन्क्लुसिभ हुन्छ नि त्यो त हैन तपाईको यु नो द्याट जसरी माथि गर्छ तर लाइक मोर गिभिङमा हामी कहिलेकाहीँ फिलोसफिकल डिफरेन्स भएर हामी भोट हाल्छौँ बेसिकली वी आर टुगेदर तपाईको यो या डु यु हेभ एनी क्वेशन्स क्वेशन कोरोना भाइरसको बारेमा हेल्थको कुरा गर्नुभएको हुनाले हजुर हालसालै हिजै भनौँ न मर्काउन काउन्टीमा पनि 3 वटा डायग्नोस भयो आइडेन्टिफाई भयो हजुर गभर्नर मेयरलाइनको गभर्नरले स्टेट अफ इमर्जेन्सी पनि लागू गर्नुभयो भनेपछि स्टेट लेभलमा अथवा काउन्टी लेभलमा कोरोना भाइरसको बारेमा अहिले कस्तो खाले हेल्थ थ्याङ्क यू 3 दिन अगाडि चाहिँ नि यही च्याम्बरमा आएर हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मन्त्री यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले आएर हाम्रो कमिटी नै हेल्थसँग भएको कारणले उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो र तपाईको अहिले हाम्रो बाल्टिमोरमा त्यो टेस्टेड गर्ने इन्स्टिट्युसन छ र हपकिन्स लगायत तपाईको धेरै गुड युनिभर्सिटीहरू छ दे आर वर्किङ तपाईको सो आइम भेरी मच प्लिज्ड कि हामीले अस्ति मात्र $50 million तपाईको चाहिने त्यो इमर्जेन्सी फन्डमा सार्न हामीले भोट पनि गऱ्यौँ इमर्जेन्सी बिल ल्याएर त्यसमा $10 million एक्स्ट्रा पनि छुटाएका छौँ त्यो भएर वी हेभ अ रिसोर्सेस वी हेभ अ भेरी मच interconnected different agencies-हरु त्यसमा चाहिँ I'm very proud. अब सकेसम्म अब रोग त नआउनु नै राम्रो हो हैन तर पनि I think we are very fortunate मेरील्यान्डमा किनभने अमेरिकाको सबैभन्दा धनी स्टेट हो यो मेरील्यान्ड तपाईको र हेल्थ केयरको लागि नम्बर 1 हो तपाईको नम्बर 1 सो I don't think we should be very scared तपाईको अब यदि त्यो भइहाल्यो भने मेरो फेसबुकमा डेलिगेट ह्यारी भण्डारीकोमा जानुभयो भने देयर आर अल द इन्फर्मेसन कहाँ कल गर्नुपर्छ के छ कसो छ तपाईको एभ्री डे चाहिँ 10 बजे 10 AM मा टेस्टेड हुन्छ तपाईको हैन नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर तपाईहरुले हेर्नुहोस् र अहिले अस्ति चाहिँ नै हामीले यहाँ कमिटीमा मैले पनि प्रश्न सोधेका थिएँ उहाँहरुलाई लाइक हेल्थ सेक्रेटरीलाई आई वाज प्लिज्ड कि हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ हस्पिटलमा आउनु भन्दा घरमै गएर उपचार गर्यो भने बढी सजिलो हुने हो कि भन्नेतिर हामीले सोचिरहेछौँ अस्ति फ्राइडे युएस सेनेटर बेन तपाईको चाहिँ नि US Senator पनि आउनु भएको थियो क्रिस भ्यान हलेन सो वी सजेस्टेड एज वेल यसलाई बढी फैलन नदिन तपाईको चाहिँ घर घरमा गएर उपचार गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको छ सो वी गट द रिसोर्सेस तपाईको अब इट विल टेक अ वाइल त्यसको बनाउन त तपाईको ट्रायल प्रोसेसबाट जानु पर्यो आई हैव सीन दिस आई हैभ हर्ड दैट युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डको पहिलाको स्टुडेन्ट त्यहाँबाट उहाँले पनि एकदम डिलिजेन्टली काम गरिराख्नु भएको छ होपफुली विल फाइन्ड आउट तर जो मान्छेलाई अलिकति फ्लू छ नि हजुरको फ्लू हुँदा बित्तिकै यो कोरोना भाइरस भइहाल्यो कि भने डराउनु चाहिँ पर्दैन होइन द्याट्स नट द्याट ब्याड हजुरको होइन सतर्क त हुनुपर्छ होइन अब युनिटी पावर चाहिँ गर्नु पर्यो आई थिङ्क द्याट हेल्प्स र तपाईँलाई के पनि छ भने जस्ट कल एट 211 मेरो फेसबुकमा जानु होला मेरो नम्बर पनि छ तपाईको मेरो स्टाफहरुलाई कल गर्नु होला मलाई कल गर्नु होला यु क्यान डाइरेक्टली कल माई सेल फोन नम्बर एज वेल तपाईलाई कसैलाई चाहिन्छ भने भन्नुस् म सेल फोन नम्बर पनि दिउँला हजुरको इफ निडेड हजुरको डु यु हेभ एनी क्वेशन हजुर ह्यारीजी यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत गरे यो हाम्रो गभर्नरले नि अब यो हामीलाई त नेपालमा चाहिँ नेपाल भारतमा हामीलाई सङ्कटकाल आपतकाल भन्ने बित्तिकै चाहिँ भयङ्कर के नै हो भन्ने हुन्छ यहाँ पनि अस्ति आपतकाल भन्ने बित्तिकै हामीले त्यस्तो होइन के नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हो त्यस्तो फरक म देख्न भन्नु नेपालीले कन्स्ट्यान्टली तपाईले यो मैले देखिरहेको छु पछिल्लो समयमा तपाईले जुन इन्टिग्रेसनका कुराहरू न्युजहरू हालिदिइराख्नुहुन्छ हजुर सबै कम्युनिटीमा जानुहुन्छ आज 500 पुस्तकको कम्युनिटीमा पनि तपाईहरु आएर यसरी दिनुभयो हाम्रो बच्चालाई इन्स्पायर गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईको चाहिँ आइम सो ग्रेटफुल
तपाईँको आइएम सो ग्रेटफुल अब यो इमर्जेन्सी भनेको के हो भने इमर्जेन्सी भनेको बेसिकल्ली खतमै भयो भन्ने चाहिँ होइन त्यही भन्नु तपाईँको अलर्टमा राखेको हो बेसिकल्ली अब जस्तो इमर्जेन्सी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको स्कुलहरूलाई सर्टेन राइट्सहरू त्यसलाई स्कुल बन्द गर्ने कि नगर्ने कि त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनमा तपाईँको अब इमर्जेन्सी त इमर्जेन्सी नै हो नि तपाईँको आउटब्रेक भइसकेपछि होइन त्यो मात्र हो तपाईँको जस्तो एभ्री तपाईँको फेडरल इन्स्टिट्युसन स्टेटको इन्स्टिट्युसन लोकल इन्स्टिट्युसन दे आर कोलाबोरेटिङ तपाईँको सिडिसीसँग चाहिँ नि तपाईँको सिडिसीसँग कुरा भइरहेछ त्यो अनुसारले त्यो भएको कारणले अब आउटब्रेक त आउटब्रेकै हो होपफुल्ली हजुर इट विल नट बी द्याट ब्याड हजुरको भनेपछि यो सङ्कटकाल आपतकाल भन्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै होइन के किन सिद्धिन्छ भन्ने नछ हजुर अब तपाईँको यो कमिटीमा तपाईँहरू आज मिटिङ गर्नुभयो हजुर केही भएन यत्रो बन्ड भोलिको तपाईँको चाहिँ नि बन्ड बिलको आफ्नो प्रोजेक्ट गरे त्यस्तो त त्यो होइन नि त तपाईँको होइन इट्स नट द ब्याड तपाईँको अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई मेरो चाहिँ अफिस चाहिँ नि तेस्रो तलामा छ हजुर तपाईँलाई कमिटी रुम भित्र देखाउँछु तपाईँको सिन्स प्रिभिलेज यो चाहिँ दर्शक महानुभाव ह्यारी भण्डारीको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हजुर हजुर म यताबाट लिएछौँ प्रतिपक्षी दलको हाउसको लिडर हजुर उनी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको विप र चाहिँ मोर पावरफुल पिपलहरू भन्नाले दुइटै पार्टीका मोर पावरफुलपट्टि जस्तो यहाँ चाहिँ हिज अ प्यारन ऊ चाहिँ बराक ओबामाको र अहिलेको राष्ट्रपति को क्यान्डिडेट चाहिँ तपाईँको उपराष्ट्रपति जो बाइडेनको ट्रान्जिसन टिममा बसेर काम गर्ने मान्छे साथी हो त्यो होइन लाइक Eric we serve in the committee and she is the I guess vice chair of the Biden for Maryland तपाईँको हजुर so this is the council देखि आउनुभयो हामीलाई हेल्प गर्ने स्टाफहरू डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा so we like actually we position here हामी अब अफिसमा के कुराहरू गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामी के गर्छौँ म तपाईँलाई पर्सि देखाउँछु अनि जब यहाँ लाइभ हुन्छ तपाईँको when I speak something तपाईँको जस्तो यहाँबाट हेलो तपाईँको जब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कनेक्सन गराएको छ सबै यो तपाईँको र यहाँबाट कसैले कन्ट्रोल गर्छ र लाइभ जान्छ हजुरको सबैले पब्लिकली देख्छ तपाईँ हेल्थ एन्ड गभर्मेन्ट अपरेसन्स कमिटीमा जानुभयो भने एभ्री सिङ्गल थिङ लाइभमा देख्नुहुन्छ तपाईँको होइन so this is it so this is the back room तपाईँको this is the हजुर म यो हेल्थ एन्ड गभर्मेन्ट अपरेसन्स कमिटीमा म माथि आएँ है हजुर होइन म आइहालेँ तपाईँ 2 मिनटमा this is our committee this is the committee room हजुरको so हामी हियरिङ गर्दै पनि एभ्रिथिङ कम्स हियर अडियोमा हामी अब कफी खानु पर्यो होइन तपाईँको रेस्टरुम जानु पर्यो भने पनि स्टिल वी हियर वाट्स गोन अन र त हामी चाहिँ कफी सफी खाने थियो दिस इज द चेयरमेन रूम सो हियर आर द स्टाफ तपाईँको दे डु द वर्क दे वर्क भेरी भेरी हार्ड तपाईँको होइन हामीभन्दा पनि स्टाफहरू दे आर सो इन्टेलिजेन्ट दे आर सो ब्रिलियन्ट राइट सो लाइक समटाइम वी जोक if we could put them on the bill amendment गर्दा सबै गर्छ नि if we could put them on the bill तिनीहरूको पनि नाम राख्नु पाउँछ भने sometimes share just joke हैन they work so hard तपाईँको this is सहयोग गरिदिनु भएको ल तपाईँको काम पनि भन्ने त्यसो हजुर पुगिराख्नु हुन्छ कहीँ हजुर yeah this is the health government and operation committee this is that committee हजुर आउनुहोस् ल yeah we are going to go to my office so we have I have an office in the district as well मेरो डिस्ट्रिक्टमा बाल्टिमोरमा yeah this is the office here in Indianapolis this is Democratic caucus as a yeah so we are going here to my office yeah हजुर सबै आउनुहोस् हजुर
आउँदै हुनुहुन्छ Yeah, this is the Baltimore County delegation. You see, there are more Democrats. हजुर Yeah, man. You can see this is Kathy Forbes, and this is my office. Yeah, there it is. Welcome हजुर here. Yeah, let me see if you got a water. हजुर दर्शक महानुभावहरू हामी हजुर यहाँ राख्नु ल दर्शक महानुभावहरू हामी हरि भण्डारीको कक्षामा छौँ हरि भण्डारीको अफिस हो Yeah, this is my office. So we got the small conference room. I have my ID here. Yeah. So I'm really proud that everybody is here. तपाईँको र all the lobbyists-हरु सबै मान्छेहरु बिलको बारेमा कुरा गर्न उहाँहरु appointment लिएर आउनुहुन्छ. So it's a very very honorable job. तपाईँको I'm able to speak for those who can speak for themselves. तपाईँको either children होला, तपाईँको चाहिँ disabled होला, or like senior citizens-हरु. Basically, like the people are on the top. Because of the people, I'm here. So for me, like anything, like children or they kind of speak for themselves. So I always try to make sure that we have more dollars going in public education. Because more money, I mean public America, as America bhako, because forefathers used to have big library. They always values the education. America ma सबै मान्छेको युनिभर्सिटी जाने पढ्ने भन्ने कत्रो ठुलो चाहना हुन्छ नि तपाईको because we are here in America कति हाम्रो बच्चाहरु तिमीहरु छ like because your dad your mom they have a vision therefore like they're somebody did some heavy lifting right or नेपालमा पनि जसले हेरिराख्नु भएको छ if we have education अमेरिकामै आउनु पर्छ भन्ने होइन तपाईको हैन we can make Nepal like a Nepal अमेरिका जस्तो पनि बनाउनु पर्दैन हैन नेपाल पनि आफै नेपाल जस्तो भएर पनि विकसित हुन सक्छ नि त तपाईको. So those are the things you can see. I'm always proud. Nepal ko jhanda cha tyaha tapaiko and there is a Mount Everest. I know. So like tapaile dekhनुहुन्छ how great this country is, right? So aru jasto for example tapaile भन्नुस् न मलाई चाहिँ किन पनि great लाग्छ भने this is more generous छ. Every single person they come here they always praise that flag tapaiko हैन म चाहिँ यहाँको सांसद हो कानुन बनाउने मान्छे हो त अमेरिका कानुन बनाउने मान्छे राज्य कानुन बनाउने मान्छे किन नेपालको फ्ल्याग राखेको छ भन्दैन नि मलाई हैन तपाईको लाइक त यस्तो रहेछ भन्दैन नि तपाईको हैन this is the beauty of this country तपाईको I proudly say I'm Nepalese American I proudly say that तपाईको हैन like these things always inspire me हैन like it might be very much challenging for me अर्को पुस्ताको लागि अलिकति तपाईको यो इजी पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ so as a Nepalese American first हुनु त सधैँ पेनफुल हुन्छ I have to walk very very lonely road तपाईको मलाई त सोध्ने मान्छे पनि हुँदैन नि तपाईको कहिलेकाहीँ I read all these bills तपाईको अनि sometimes I have to like who should I ask तपाईको sometimes you have to like what should you do त्यसको बिलमा फर्ममा गर्ने कि एगेन्स्टमा गर्ने कि like it's a very hard अब यहाँ चाहिँ तपाईको कन्स्टिट्युन्स भनेको एकदमै गड हो यहाँ दुईजना मान्छेले पनि तपाईलाई तपाईको बिल क्लियर गरिदिन सक्छ र हामीले के गर्छौं भने मैले चाहिँ त्योबाट तपाईको चाहिँ प्रत्येक भोटलाई मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ बिग भोटरहरु लाइक I have to explain certain ways मा मैले किन भोट गर्ने त भन्ने अनि मैले चाहिँ नि तपाईको every Friday मैले न्यूजलेटर प्रकाशित गर्छु त्यो न्यूजलेटरमा मैले के भइराछ त संसदमा के भइराछ मेरो इनिशिएटिभ के भइराछ भन्ने गर्छु र जसले मलाई इमेल गर्नुहुन्छ त्यो इमेल गर्नको लागि स्टाफहरु हुनुहुन्छ अघि इन्टर्नको कुरा आथ्यो anybody can apply for the intern you can work actually 2 Nepalese like actually here 4 Nepalese work तपाईको yeah मेरो अफिसमा you can work like either मेरो अफिसमा or you can do the shadow like for example you can come one day and you can go you can see what I do right
You can go to the, like, you can watch me in the floor, you can watch me in the committee room, you can watch what I do, right? And that's you can shadow that, you know? You can be delegate for that day, right? Or you can be senator for that day, and you can actually see how it works. It is very interesting. अहिले चाहिँ मेरो अफिसमा काम गर्ने चाहिँ इन्टर्न चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीको मेरील्यान्डको नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नेभिसन कम्युनिस्टको अध्यक्ष भने जस्तै काम गर्छन् हेर्नुहोस् हैन बिकज आई हायर हिम व्हेन आई स दैट उ चाहिँ नि आरएनसी को रिपब्लिकन पार्टीको यङ रिपब्लिकन पार्टी भने जस्तै यङ डेमोक्रेट भने जस्तै आई स द लाइक लो आई वाज भेरी ह्याप्पी मैले आई वाज नट बायस बिकज जे भए पनि हि इज स्मार्ट नि तपाईको तपाई देख्नु न कस्तो फरक छ यहाँको पोलिटिकल जस्तो म डेमोक्रेटको सांसदले रिपब्लिकनको तपाईको स्टेट भरिको युथको डाइरेक्टर त हायर त गर्दैन नि त तपाईको भन्नाले इन्टर्न गर्दैन नि हि एक्चुअली राइट्स द गुड बिल मलाई सजेस्ट गर्छ हि रिच आउट टु द कन्स्टिट्युएन्ट्स बिकज वी डोन्ट टक अबाउट द पोलिटिक्स हियर द्याट्स द डिफरेन्स हैन र हामी चाहिँ नि तपाईको इमेल गर्छौँ त्यसपछि एभ्री विक चाहिँ इट्स नट म्यान्डेटरी तर आई सेन्ड द लेटर तपाईको मैले यो बिलमा तपाईले यसरी पठाउनु भएको रहेछ अब यसरी चाहिँ म आई राइट दिस तपाईको टु एभ्री सिंगल पर्सन कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दिनमा तपाईको 300 भन्दा बढी इमेल आउँछ एक दिन 4000 इमेल आएको थियो ट्याक्सको दिन 4000 इमेल इन वन डे तपाईको हैन अब चाहिँ आई हेभ टु टेल देम एक्ज्याक्टली कुन बिलमा उसले कुरा गरेको थियो र मैले के गरिरहेको छु तपाईको र यो बिलमा त्यो गरिसकेपछि सबै हेरेर अनि फेरि उनीहरूलाई न्युज लेटर पठाउनु पर्छ एक्ज्याक्टली आई एम डुइङ दिस भने दिस इज अल लाइक इट्स अ लर्निङ प्रोसेस आई एम अल्सो लर्निङ द रोप तपाईको दिस इज माई सेकेन्ड इयर हैन I'm not that expert and everything is learning. So I learned from my intern, I learned from my staff, I learned from my like predecessors, I know. I learned every day from you. So I'm sure glad that हाम्रो तिम्रो कतिजना engineering like नयाँ technology field मा रहेछ तपाईको. If you are interested, if there is anything I can do, I'll take my card and just let me know whatever I can do. तिमीहरू अब कोही चाहिँ इफ यु वान एकजना डाक्टरले इन्टर्न गरिराख्नु भएको छ मेरो मेडिकल डाक्टरले नेपालबाट आउनु भएको रहेछ हि इज काइन्ड अफ डुइङ रेजिडेन्सी एज वेल सो आई कुड राइट हिम द रेकमेन्डेसन राइट इट माइट हेल्प इट म्याटर्स हु यु नो हैन त्यही छ डु यु हेभ एनी क्वेसन्स Mr. Bhandari, on behalf of DC Nepal, I would really like to appreciate for this opportunity. Oh, DC Nepal, look, this is wonderful. This is wonderful. तपाईको लाइक तपाईहरुले ग्लोबल ऑडियन्सलाई जुन देखाउनु भएको छ तपाईले जुन गर्नु भएको छ कम्युनिटीको लागि इट इज भेरी हार्ड अनेस्टली स्पिकिङ तपाईको हेर्नुहोस् डीसी नेपाल म 2007 देखि नै तपाईहरुले काम गरिराख्नु भएको छ आई डोन्ट थिंक हाउ यु आर लाइक मेकिङ मनी त्यस्तो त छैन आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तर तपाईहरु जहाँ गए पनि क्यामेरा गरेर दिस इज सेक्रिफाइस हैन बच्चाको टाइम छोडेर सबै कुरा छोडेर हामी गर्न खोजिरहेको छौँ कि तपाईको आई थिंक देयर विल बी द जेनेरेसन हु विल एप्रिशिएट द्याट्स व्हाट आई बिलिभ इन तपाईलाई थाहा छ अमेरिकामा पनि आम इलेक्टेड अफिसर दिस इज अबाउट द पब्लिक सर्भिस एभ्रिथिङ पब्लिक सर्भिस म घरबाट टाढा बसेको छु तपाईको त्यहाँ गभर्नमेन्टले घर दिएको छ त्यहाँ बसेको छु म घरमा नगएको 8 दिन भइसक्यो तपाईको लाइक अनेस्टली स्पिकिङ आई एम नट सीन माई डटर फर लास्ट 8 days कहिलेकाहीँ कल गरिसक्दा ऊ चाहिँ सी अलरेडी अन बेड तपाईँको बिहान स्कुल गइसक्यो हुन्छ भन्नुहोस् न दिस इज all the service and तपाईहरुले त्यो एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट यु हेभ बीन डुइङ अनि हाम्रो उहाँको तपाईले अलिकति उहाँको कस्तो गयो आज उहाँको फिल्म चाहिँ राम्रो It was very good. या डु यु वान्ट टु से तपाईहरुको त्यो टिमको बारेमा यु वान्ट टु से समथिङ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर Thank you. भन्नु नि त्यहाँबाट Yeah, myself, Shankar Raj Wagle, हजुर and I was a actor in back my country, Nepal, and I served Nepal police also. We make a cops program. We call Nepal like a Parian Road, and also we did Radio Nepal program. Then, since I came over here, then this is my property. I mean, like what I know, the camera and the thing. Then only one person I can do nothing, you know. Then I start education, keep learning. Then also I start community video. Then since that time, like I met with Dolma Lama. She's a very good script writer, and she's journalist. I mean, Yeah. And after that, we trying to make a
video like relate with the community. Then last time we make one video that relate with gun violence. Every year, 40,000 people we lost. That the reason of the gun violence. So right now we did domestic violence, against domestic violence. So we have a coordinator, Sushmi Klamar, right here. Then after we have a like sergeant right here. साजना He is also. Oh, Then wow. it's my pleasure. So how did you, they came all the way from Virginia. I'm from Philly. Philadelphia. You are actor? Yeah. Oh, could you tell me your name? Sergeant Lama. शाहजन लामा Who were involved? Like how many of you were involved here? We have three other friends actually, but they're all from Cali right now. Okay, Sergeant, to give me the name of those, everybody who were involved. Sergeant? So I feel like I think you would have a better idea of all the. Sure, yeah. Yeah, could you tell about the group? Sure, Sergeant Lama. I want to recognize the Sure. group with the citations. Sure. Yeah, Sergeant Lama. Then I will provide you. I mean, like the. Yes, letter. Sergeant Lama. Yeah, then? And Sunday stuff. yeah, Sandesh Thapa, Sam Shedhain, Vishnu Rawat, Vishnu Rao. And Dibna Thapa. Yeah. Dimna Thapa. And you were you were saying like three people who could not make it from Los Angeles. Who were those people? Oh, like Dolma Lama. She is in there. Like yeah. Then I also from Los Angeles. I mean from there. Yeah. Then Sandesh there. Then Sam Shedhain. So you were the part of the same short movie? Yeah, I'm the director and cinematographer. Okay, you are director. Okay. And all of them are actors. And Like actors. yeah, They she, work. yeah, she is a coordinator. Oh, I see. Yeah, So the the Dolma coordinator. Lama, she is the writer. So why don't you like, send school him an writer. email? Yeah, Oh, please send me the email. Yeah. So what do you think I can do for you guys? Is there anything I can do? Yeah, I mean it's Yeah. my pleasure. Yeah, for as a director for your effort, for your commitment, and definitely I'll be sending like I already asked the house for a recognition from the Maryland General Assembly. So I will have my pleasure because the bill one Saturday I was in the house until 12 o'clock and there was a communication problem as well. I think so, but that will be ready. Like I will be sending 3 of the names you sent, right? Right. Yeah, those. I will be sending the citation from the Maryland General Assembly, and you will be getting this week, tomorrow, when my legislative aid comes. Then, so he will be sending. Do you have any other ideas that you want to do? Like you have any ideas? You wanna say a few things? I'm sure. Yeah, excited. I feel globally, if you look at 35% of the women have to go through domestic violence, and it's a crime. So this is just a small project that we just in a hope that we could create an awareness, right? So if you could help us out, and we could bring out more projects in future, not just regarding gender violence, but also maybe young students here. Yeah, off the record, let's email me your ideas, and so over the interim definitely we'll talk. And thank you, राजुजी. अनि एकचोटि सबैको नाम एकचोटि भन्नुस् न, सबै क्यामेरामा हुनुहुन्छ तपाईहरु अहिलेसम्म बस्नु भएको छ. I'm so sorry I could not be all the time there. हजुर म भन्दिनु त हजुर विजयजी तपाई विजयजीलाई त अमेरिकामा संसारमा नचिन्ने कुरै भएन. हजुर विजय थापा नेप्लिज Whenever there is a program, विजयजी is there. नमस्ते, म बुद्धरत्न महर्जन हो. म नेपाल पशुपूजा अमेरिकाको सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हो. आजको हाम्रो कार्यक्रमको लागि चाहिँ म यहाँ छ. नमस्ते, मेरो नाम नानी बाबु श्रेष्ठ. नमस्ते, म मर्गन श्रेष्ठ, नेपाल पशुपूजाको वान अफ द एक्जिक्युटिभ मेम्बर. नमस्ते, म कञ्चन खन्छु. नमस्ते, म प्रवीण ताम्रकर, एनपीपी म्यागजिन द बुकको कोअर्डिनेटर. तपाईहरुको by the way magazine was wonderful हजुरको. Thank you. That was wonderful. I'm Sergeant Lama. I'm a part-time actor, but a full-time environmental science student at Drexel University. Thank Which university you go to? Drexel University. Oh wow, wonderful. नमस्ते, I'm Sahara Joshi. I'm from Japan. Wow. बाहिरबाट भन्नुभयो ल. बाबुहरु भित्र आउनुस् न. ल हजुर भाइ ल. Namaste, I'm Govind Raswal, currently a freshman at Montgomery College.
Wow. Namaste, Joel Ranjit, freshman at University of Maryland, aerospace engineer. Wow. What Namaskar, impressive. my name is Susmit Rama. I am a field organizer for Bernie Sanders and also the coordinator for Rise Up. Raju. Oh, wow. Wow. Namaste. Impressive. My name is Raju Joshi. I'm the president of Nepal Pasha Puja America. Yeah, last question. Did you want to say when you see all the chambers and the program, and you want to comment on that? Anybody? So, what do you think? What message you want to give to your brothers and sisters who are watching, like you, were born here or raised here? They are at colleges or university. Do you have anything to suggest them? Yeah. So growing up in America, it was quite difficult to fit in. Trying to figure out who I was, like Nepali American. I didn't have like much friends to really Nepali friends to really communicate with or relate to, and so looking at you today, doing a presentation and just showing us around and showing us like I'm here and I'm doing this. Like that gave me a sort of motivation, this sense of pride as well. That if he's doing it, I can do it too. I think that's the message that we have to send to the young adults that are currently going through their journey in this generation, and yeah. So we can do it, guys. All the kids who are watching me, who look like me, who come from the same culture like me, you can do it. And there's a great example of Delegate Bhandari doing it. So Thank you, Sushmita. Right? Susmik. Yes. Like why you were involved as a field organizer. You want to say something Yes. to the young folks? I'm sure, please. Again, my name is Susmik. I was born in Nepal. I moved here at the age of 16. So I did my high school here, and then I did my undergrad in biochemistry. As a student preparing for med school, I got an opportunity to work at a clinic, which was a free health clinic, and I could see that people didn't have access to healthcare. It was a basic physical examination. And then I also had another experience working with one of the top cardiologists in the nation, and I could see that people did have access to healthcare, but they were underinsured. They couldn't afford to keep their prescription drugs, and that's when I learned that hey, medicine is such a selfless thing, saving lives and all that. But who sits at the table and makes policies affects people's life. And then that's when I decided to join and work for Bernie Sanders. He's been fighting for Medicare for all, not just Medicare for all, he's fighting for climate, he's fighting for workers' rights, fight for 15, he's fighting and giving voice for people who don't normally have voice. So as a Nepali working in one of the mainstream politics right now, I've always tried and make sure that a Nepali community is included. So we did a lot of Nepali focus event in New Hampshire where I was organizing before this. And Congressman Rokhanna was there. I got to do a field pitch in Nepali. I've worn my tamang dress in one of the major Bernie events because representation is important. And I just want to say that young people, no matter what you're studying, if you're studying science, if you're studying computer science, biology, you're doing acting, or whatever profession that you pick, you still need to make sure that you go vote. You have to be a part of the political process. And I would like to thank our delegate. Absolutely. Last question, we would not giving us this thank you. You want to run for office down the road? What is your motivation, or you want to just advocate? For now, I just want to advocate. I see. I just want to make sure that I do my part, especially given the political situation and condition right now. Yeah, thank you. I'm so humble and I'm so glad that you guys are here. Thank you, Rajaji. You always do wonderful job bringing. I think it's surreal for me. I mean, seeing all our brothers and sisters from high school across the state and do like I'm so proud. तपाईको एकजना नेपालीले गर्दाखेरिमा everybody like has that sense of belonging. So like when I'm sorry I could not stay there, but you pull so many people from different areas, different field, youngster. I'm so proud and wish you could do this every year until I'm here.
next year too. Oh, absolutely, I mean, please So let me know. we're already talking about that. Next Yeah, year, please do. Yeah, absolutely, yeah, we'll do yeah, that. absolutely. Yeah, please make And- until and unless I'm here every day, like Bonneville Saturday, you Mm. see all these things, and please make it. I don't have a And problem. one more thing you said, one person can pull out. It's not one person's out. Just to be sure, our team, Pasapusa team, who does it. It's a lot of work we do behind the scene. Thank you. As a president, it might be my name, but I would have to give a big credit to my team. They work hard, actually, even harder than I do. So, just to make sure, the whole Pasapusa team works really hard, and this concept actually was brought in. This is the third year that we are doing this. Yeah. So, it has been successful every year, and this year is unique because we did it here, right? Wow. It is unique. It is historical. I think after in Nepalese and this in Nepal, you guys put those in the news, and looking Wow. at this setting, I think next year a lot of people will be encouraged to come. Wow, that So would. And last, Yeah. I want to thank all of your parents, all of the parents who sacrifice their time and resources for you, and I'm so glad that now I realize that I'm doing okay thing for you guys. Like so you are our hope. All the youngsters, you are our hope. If you feel anything, like if you feel like kind of discrimination stuff, let us know. I mean, let us know. Diversity is a strength. So you don't have to like the way you look, the way you talk, the hair color you have. That's a strength. Strength is like a diversity is the strength of America. So be who you are. Let's not try to imitate who we are now. Right? That's important. That's important, and you can be whoever you want to be. Thank you so much. धन्यवाद भाइ, धन्यवाद.